사이렌이 울리고 부모들은 불안에 떨며 아이들은 겁에 질려 있습니다. 지난 3월 내슈빌주 테네시의 기독교 학교에 총격 사건이 벌어졌던 당시의 한 장면입니다. 이 사건으로 3명의 아이를 포함해 6명이 사망했습니다. 슬픔과 고통이 계속되는 가운데 놀라운 친절을 베푼 사람들이 있었습니다. 3월 27일은 내슈빌 공동체를 영원히 바꾼 날입니다. 이날 커버넌트 장로교 학교에서 6명의 사상자를 낸 총격 사건이 일어났습니다. 대다수가 크리스천인 주민들은 신앙의 의지에 위로와 힘을 얻고 있습니다. 나아가고자 하는 이들에게 신앙은 소망과 회복을 줍니다. 쉽지 않았지만 내슈빌의 삶은 정상으로 돌아온 것으로 보입니다. We heard the sirens going by and knew something was up. 네이선 파커 목사가 사역하고 있는 우드몬트 침례교회는 그 비극의 날에 부모들이 아이들을 만나기를 애타게 기다린 곳입니다. So we went outside and there were already families in our parking lot running towards the door. Within, seconds, there were tons of police on site and they said, "Where do we put these families, these parents?" And I said, "I think the sanctuary would be a good space." 우드몬트 교회는 육체적, 영적 피난처 역할을 했습니다. I think the prayers of our saints and the prayers of saints around the world who were lifting our church and these families to the Lord during that time provided a supernatural covering of peace, of calm. Families, there were some times of grief and some intense mourning, but for the most part, it was very peaceful and calm. 에런과 메리 조이스 부부는 3학년인 딸 멀로의 안전을 알지 못한 채 이곳에서 기다렸습니다. My faith was being challenged and it was really hard. I mean, it almost felt like you're trapped in a nightmare. 가족과 제외한 9살 멀로가 동고생들에게 총격을 가하는 범인으로부터 어떻게 숨었는지 이야기하기까지 몇 주가 걸렸습니다. She said, "Mommy, I was really still and really quiet. Everyone else was crying and I was the only one not crying." And I still don't know how she wasn't seen. She saw the shooter and she saw the gun sticking through their door, just going off. I still don't know what protected her that day, except for God. 기독교 학교에서 일어난 이 강력 범죄는 지역 사회의 안전에 대한 환상을 깨뜨렸습니다. At this point, it can happen anywhere. 조이스는 딸을 여전히 품에 안을 수 있다는 데 감사하는 한편 총격으로 자녀를 잃은 친구들의 고통을 보는 건 견디기 힘들었다고 말했습니다. I can't imagine not being able to tuck in my child. Or squeeze my child. I would do anything to give that feeling back to my friends. 애나 커딜은 그날 살해당한 6명 가운데 하나인 캐서린 쿤스 교장의 오랜 친구였습니다. And I kept thinking, okay, well, she must be talking to the police at this point, or she must still be in the building, or she must be making sure that the kids are getting on the buses. 커딜은 쿤스 교장이 이타적이며 헌신적인 교육자이자 신앙에 기반을 둔 여성이었다고 회상했습니다. I've described her as a tree with roots that just reach down so far in her faith and branches that provide shade and nurture and sustenance for everyone within her reach. 커버넌트 학교 출신인 것으로 밝혀진 총격범 오드리 헤일이 왜 공격했는지에 대한 수사가 계속되면서 헤일의 부모는 학교 측에 그녀가 남긴 선언문을 넘겼습니다. 헤일이 남긴 글을 공개하려는 시도가 이어지는 가운데 학부모들은 모방 범죄를 우려하며 공개를 금지해야 한다고 의견을 모았습니다. 테네시주 열린정부연합의 데보라 피셔는 공개를 막는다면 나쁜 선례가 될 것이라고 주장했습니다. The victims and the school and the church want the court to recognize new law, to create new law in Tennessee that would allow basically a victim's veto over releasing evidence in a crime
or churches or schools or anyone with a property right, their veto. And so we think that that is not the road to go. 한편 많은 사람들이 답을 찾기 위해 하나님을 찾고 있습니다. Church attendance throughout this area was boosted in those weeks after the shooting as people turned to the Lord for help, for not just answers, but for comfort, for encouragement, for healing. 그레이스 침례교회의 스티븐 프리맨 박사는 하나님께서 특별한 방법으로 움직이신다고 말했습니다. We pray for even the opportunity through something like this tragedy happening that we can point people to the Lord. 교회의 사역은 총격범의 가족에게까지 확장됐습니다. One of the things that stunned me to learn was that the Covenant families had pulled together and paid for the funeral of Audrey Hale, the shooter. A clear example, one of the finest examples of Christian love that I think could ever be expressed. I mean, it's absolutely necessary. It's the point. She was, not raised completely in that community, but she was a part of it for a minute. And unfortunately, through degrees at a time, got completely lost. And I don't think we allow that to sever her parents' need for love. 파커 목사는 그 사랑이 공동체를 치유하고 어떤 악도 극복한다고 말했습니다. In this world, we will have tribulation, as Jesus told us, but we can take heart because he has overcome this world. He's overcome all the divisions, all the violence, the injustice, that our hope is in this new heaven, the new earth that he's coming to bring.